What is law? Law అంటే ఏంటి? Whatever comes to your mind. We have bachelor's degrees in law. So, what is law? Set of rules and regulations. Set For of conduct. rules, conduct. Yes, yes. So, usually లాకి ఒక యూనివర్సల్ డెఫినేషన్ అయితే లేదండి, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మనకి డెవలప్ అవుతూ వచ్చాయి. సో లా అన్న కాన్సెప్ట్ కూడా యూనివర్సల్గా డెవలప్ అవ్వలేదు, అందుకనే మనకి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. యూనివర్సల్గా అయితే ఒక డెఫినేషన్ లేదు. బట్ ఒక సింప్లిఫైడ్ డెఫినేషన్, సింపుల్గా ఈజీగా లా అన్నది కంప్లీట్గా కవర్ అయ్యేలా మనం చెప్పాలంటే శ్రావణి గారు చెప్పినట్టు a set of rules made by the sovereign to govern its subjects. So law is a set of rules made by the sovereign. Sovereign అంటే whoever is ruling. ఒకవేళ అది dictatorship అయితే the dictator, the king, the ruler. And if it is a democracy, the people. People are the sovereign. So the lawmakers are the sovereign. And then to govern its subject. What is the purpose of law? To govern its subjects. So it is a set of rules made by the sovereign to govern its subjects. It's the simplest definition possible for law. And now, అసలు లా వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? అసలు మనకి లా ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద నెసెసిటీ, వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ లా? For conduct in peaceful society. Peaceful society. Yes, yes. So in short, laws create stability in the society, and it creates peace. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రీసెంట్ గానే మనకి ఐ థింక్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే క్లాస్ టైమింగ్స్ కి సంబంధించి ఒక పోల్ పెట్టాం. 3కి కావాలా ఆర్ 5కి ఆర్ మార్నింగ్ 10కి, ఏ టైంకి అయితే మీరు కంఫర్టబుల్ అని. అక్కడ వాట్ ఈస్ ద రూల్? మెజారిటీ ఇస్ ద రూల్. ఏ టైమింగ్ కి ఎక్కువ ఓట్స్ పోల్ అవుతాయో అది మనం ఫాలో అవుతాము అన్న రూల్ పెట్టుకున్నాం. ఒకవేళ ఆ రూల్ లేకపోతే కొంతమంది మార్నింగ్ 10 అంటారు, కొంతమంది ఈవినింగ్ అంటారు, కొంతమంది ఆఫ్టర్నూన్ అంటారు. క్యాన్ వి మేక్ అ డెసిషన్? ఈరోజు ఇలా క్లాస్ కండక్ట్ చేసుకోగలిగే వాళ్ళమా? ఆబ్వియస్లీ నో. సో we need rules to have stability in the society. And these rules include acts, statutes, bylaws, rules, regulations, orders, ordinances, etc. So ఇవన్నీ different forms in which we have laws. Example, Consumer Protection Act or noise regulation and control rules, and అలానే regulations, orders, ordinances. So this is what law is, and why we need laws, and what are the different forms we have laws. And now, one of the most important topic of law, the classification of laws. ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లాస్. మనలో చాలా మంది చదివే ఉంటారు ఆల్రెడీ. లా అనగానే మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ చూస్తాం. ఇంటర్నేషనల్ లా,
national law. Public law, private law. Civil laws, criminal laws. Substantive laws, procedural laws, or adjective laws అని కూడా అంటాం. In brief, national laws applicable within a particular state. International laws, they govern relationship between people or international bodies or anything beyond the state. And then public laws, it governs the relationship between the state and the citizens. స్టేట్ కి స్టేట్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని గవర్న్ చేసేవి పబ్లిక్ లాస్. ప్రైవేట్ లాస్, సిటిజన్ టు సిటిజన్ రిలేషన్షిప్. సో స్టేట్ టు సిటిజన్, సిటిజన్ టు సిటిజన్, అది డిఫరెన్స్ పబ్లిక్ లాస్ అండ్ ప్రైవేట్ లాస్. అండ్ దెన్ సివిల్ లాస్, క్రిమినల్ లాస్. క్రిమినల్ లాస్ వేర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్రైమ్, అండ్ సివిల్ లాస్ again they talk about relationship between different kinds of individuals, their properties, their rights, etc. Then we have substantive laws and procedural laws. Substantive laws ante ఆ laws లో మనకి rights, liabilities, punishments or some kind of information మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట. While procedural laws లో ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్, డ్యూరేషన్ కానీ టైమ్ లైన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి ప్రొసీజరల్ లాస్ లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ డిస్టింక్షన్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే కొన్ని యాక్ట్స్ లో సబ్స్టాంటివ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ప్రొసీజరల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని యాక్ట్స్ లో సివిల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, క్రిమినల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్, there is a civil contempt of court and criminal contempt of court. There is civil defamation and there is criminal defamation. Similarly, substantive and procedural law, juvenile justice act or POCSO act, వాటిలో both substantive and procedural aspects ఉంటాయి. సో బీ క్లియర్ విత్ దిస్ నామెన్క్లేచర్, ఎందుకంటే వన్స్ ఈ వర్డ్స్ అనే క్లియర్ అయిపోతే మీరు ఎప్పుడైతే మనం టాపిక్ లోకి వెళ్తామో నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లోకి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సో ఈజీ ఫర్ యూ. ఈ క్లాసిఫికేషన్ బదులు ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి సేమ్ థింగ్ ఒక చార్ట్ టైప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్, ఇంటర్నేషనల్ లాస్, నేషనల్ లాస్. ఈ నేషనల్ లాస్ నే మునిసిపల్ లాస్ అని కూడా అంటాం. సో we have international laws and national laws or municipal laws. And this international laws can be further classified into public international law, private international law. Public international law, మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఒకటి, LL.B అండ్ BA LL.B కరిక్యులంలో పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఉంది, ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా లేదు ఇప్పటి వరకు. సో పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లా అంటే వాట్ డస్ దాట్ డీల్ విత్? ఇట్ డీల్స్ విత్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్టేట్స్, deals with international bodies, and then it deals with concepts or topics that are related to the whole world, like asylum, extradition, piracy, etc. So that is public international law. ఈ ఇష్యూస్ గురించి డీల్ చేసేది పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లా. ఇంటర్నేషనల్ లా అగైన్ బియాండ్ ద స్టేట్ రిలేషన్షిప్స్ ని డీల్ చేసేది ఇంటర్నేషనల్ లా, అండ్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అప్లికబుల్ అయ్యే లాస్ ని నేషనల్ లాస్ ఆర్ మున్సిపల్ లాస్ అంటారు. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా?
Private international law, as we have seen, private means person to person. సో ఆ పర్సన్ టు పర్సన్ ఒకవేళ ఈ ఇద్దరు పర్సన్స్ వేరే వేరే స్టేట్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే దెన్ వి కాల్ ఇట్ అ ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా. లెట్స్ సే రీసెంట్ గా మంజు మంజు విన్నారా న్యూస్ లో? ఆ ఇండియన్ ఉమెన్ హు వెంట్ టు పాకిస్తాన్ ఫర్ హర్ లవర్ ఫేస్బుక్ బాయ్ ఫ్రెండ్. సో there is a relationship between an Indian woman and a Pakistani boy. సో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ ఇద్దరు పర్సన్స్. సో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎనీ కాంట్రాక్చువల్ ఇష్యూస్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే దే కమ్ అండర్ ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్. ఆర్ సిమిలర్లీ లెట్స్ సే ఇండియా, లెట్స్ సే టాటాస్ కానీ ఎవరైనా మనకి దుబాయ్ నుంచి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆయిల్ కానీ ఏమైనా ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నారు. సో వాటికి సంబంధించిన బిల్లింగ్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఒకవేళ ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఎవరిని కన్సల్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు? ఆబ్వియస్లీ ద లా గవర్నింగ్ దమ్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ అండర్ ఇండియాస్ జ్యూరిస్డిక్షన్, సో ఇండియన్ లాస్ అప్లికబుల్ అవ్వవు. సో దాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా. దెన్ national laws. National laws are the laws which are applicable in within the state. So ఇండియాకి వచ్చేసరికి విత్ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఆర్ ద లాస్ దట్ ఆర్ అప్లికబుల్, అండ్ అందులో మళ్ళీ పబ్లిక్ లాస్ అండ్ ప్రైవేట్ లాస్. సో పబ్లిక్ national laws, private national laws. Now what are public laws within national laws? These are the laws that create a relationship between the state and its citizens. స్టేట్ కి సిటిజన్స్ కి ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ ని డీల్ చేసే సబ్జెక్ట్ పబ్లిక్ నేషనల్ లాస్. అండ్ అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్, ద లాస్ ఆఫ్ లా మేకింగ్, ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ లా. So laws two types, international and national, and within national laws we have public laws and private laws. Public laws, they deal with the relationship between the state and the citizens. Private laws, they deal with the relationship between the citizens themselves, between the individuals. Now public laws, అందులో ఫస్ట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ లా. కాన్స్టిట్యూషన్, ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టెరిటరీని కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ అ నేషన్ అనాలంటే దాంట్లో ఏమేం కావాలి? ఆబ్వియస్లీ దెర్ షుడ్ బి ల్యాండ్, దెర్ షుడ్ బి పీపుల్, దెర్ షుడ్ బి అ గవర్నమెంట్. వీటికి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంటాయి. వేర్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీస్, దట్ డీల్స్ విత్ ల్యాండ్. Part 2 of the Constitution, citizenship, deals with the people of the country. And then parts 5 నుంచి మనకి state government and the organs of government. What are the organs of government? Anybody? Quick. Executive and judiciary. Executive, legislature, and judiciary. Judiciary. సో దీస్ ఆర్ ద ఆర్గన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సో వీటికి సంబంధించి మనం పార్ట్ 5, 6, 7 అలా మొత్తం అంతా మనం డీల్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈస్ ద లా ఇంప్లిమెంటింగ్ బాడీ. లెజిస్లేచర్ ఈస్ ద లా మేకింగ్ బాడీ. అండ్ జుడిషియరీ ఈస్ ద లా ఇంటర్ప్రెటింగ్ బాడీ. సో మనం ఒక లాని ప్రిపేర్ చేస్తాం, లైక్ ద పార్లమెంట్ క్రియేట్స్ అ లా. లైక్ మనకి రీసెంట్ గా ఐపీసీ అండ్ సిఆర్పిసి, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, కొత్త యాక్ట్స్, కొత్త బిల్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో పార్లమెంట్ జాబ్ అది, దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ న్యూ బిల్స్. అండ్ వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎగ్జిక్యూటివ్. అండ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అండ్ దెన్ ది అటార్నీ జనరల్. సో వీళ్ళని కలిపి ఎగ్జిక్యూటివ్ అని.
And we have the legislature, the law-making body, and the judiciary, the law interpreting body. సో ఏదైనా లాలో దాని మీనింగ్ లో కానీ ఒకవేళ అది కాన్స్టిట్యూషన్ ని వైలేట్ చేస్తుందా లేదా అన్న విషయాలన్నీ కూడా జ్యుడిషియరీ డీల్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ అ గవర్నమెంట్. Now, the law implementing authorities are the president, vice president, the council of ministers, and the attorney general. కరెంట్ పోయింది, వెంటనే యూనియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ మినిస్టర్ ఆర్ పవర్ మినిస్టర్ కి ఫోన్ చేసి మనం అడుగుతామా కరెంట్ పోయింది అని? ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థెఫ్ట్ జరిగింది, వెంటనే యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ కాల్ చేస్తామా? నో. వాళ్ళకి పవర్ ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు మాత్రమే అన్ని వర్క్స్ వాళ్ళు చేయలేరు. దట్ ఈస్ వై దే డెలిగేట్ దేర్ వర్క్స్ టు అదర్ బాడీస్, ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్, అండ్ దేర్ కమ్స్ the next branch of public laws, that is administrative law. సో ఇందులో మనకి బ్యూరోక్రాట్స్, సివిల్ సర్వెంట్స్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, అండ్ దెన్ ఈవెన్ మనకి సంబంధించి పోలీస్, లా అండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్, ఆల్సో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, వీళ్ళంతా కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి లాస్ అవి గవర్న్ చేస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ డెలిగేషన్. ఎవరైతే వర్క్స్ డైరెక్ట్ గా చేయలేరో, దో దే హ్యావ్ ద పవర్, దే డెలిగేట్ దేర్ పవర్ టు అదర్ బాడీస్ టు హ్యావ్ ద వర్క్ డన్. అండ్ ఇందులోనే డిస్క్రిషన్ అండ్ అదర్ చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి, దట్ వీ కెన్ సీ లేటర్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా. అండ్ వన్స్ వీ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా, ది అదర్ వన్ ఈస్ ద క్రిమినల్ లా. క్రిమినల్ లాని పబ్లిక్ లాలో ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం? Like, how is a crime related to the relationship between the state and the citizens? A and B ఉన్నారు, A killed B. సో అది వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన విషయం కదా. Why is it brought under public law where the state and the citizens relationship is included? Anybody? It's wrong against the state. Yes. But why? Why is it a wrong against a state? To prevent from other persons to do the same and to know the punishments for the wrongs committed by them. Okay. Close enough. So the reason is the state acts like a parent, and the subjects of a state are its children. సో ఎక్కడైనా ఒక ఇద్దరు పిల్లలు కొట్టుకుంటున్నారంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తప్పు ఆగు అని చెప్పి వాళ్ళు చూసుకుంటారు, అంతేగాని ఒకే కొట్టేసుకోండి ఇద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళే మిగిలండి అన్నట్టు మాట్లాడరు. సో అక్కడ కూడా ఆ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఇస్ ద స్టేట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ సిటిజన్స్. ఉన్న 140 crore పీపుల్ ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత స్టేట్. సో ఎస్పెషల్లీ క్రిమినల్ యాక్ట్స్ ఏం జరిగినా, మర్డర్స్ ఆర్ రేప్స్ ఆర్ థెఫ్ట్స్ ఆర్ లాంటివి ఏం జరిగినా కూడా స్టేట్ హ్యాస్ టు మేక్ షూర్ సచ్ యాక్ట్స్ డు నాట్ రిపీట్, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ దట్ ఈస్ వై criminal law comes under public law, where there is a relationship between the state and the citizens. And a little bit of more information. Sarita versus Venkata Subbaya. And National Capital Territory of Delhi versus Mukesh Kumar and others. ఇందులో ఏది క్రిమినల్ కేసు, ఏది సివిల్ కేసు? నెంబర్ 2 వచ్చి క్రిమినల్ కేసు,
Number 1 వచ్చి between persons కాబట్టి civil case. It is a criminal case, exactly. Yeah. But రెండో దాంట్లో state is involved. Mhm. అందువల్ల criminal The case. state is involved here. National Capital Territory of Delhi is involved here versus Mukesh Kumar and others. This is a landmark case. గుర్తుందండి ఏం కేసు ఇది? నిర్భయ కేసు. Nirbhaya. And here Sarita versus Venkata Subbaya. That's a civil case, civil matter between two people. So కేసు టైటిల్ చూసి మనం చెప్పేయచ్చు అది ఎలాంటి కేసు అన్నది. మనకి ఏఐబిలో కొన్ని కేసెస్ కూడా ఇస్తున్నారు, సో దానికి కొంచెం హెల్ప్ అవ్వచ్చు. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆల్సో, బికాస్ రిట్స్ ఉన్నాయి. రిట్స్ కూడా మనం పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ మీద చేస్తాం, అంత మాత్రం అది క్రిమినల్ కేసు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ జనరల్ క్రిమినల్ లా కన్సర్న్స్ విత్ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ బికాస్ the state has the responsibility to take care of the subjects, to take care of its subjects. Okay. And within criminal law, we have substantive laws and procedural laws. As we have seen, substantive laws enter rights, liabilities, punishments, like that some basic information ki deal చేస్తూ ఉంటాయి. And procedural law వచ్చేసరికి what is the process to be followed, what is the duration, time period, etc. IPC 1860 is a substantive law. CRPC 1973 a procedural law. And ఇది కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను, సబ్స్టాంటివ్ అండ్ ప్రొసీజరల్ లాస్ కి క్లియర్ కట్ డిఫరెన్షియేషన్ అయితే చాలా యాక్ట్స్ లో ఉండదు. లైక్ పోక్సో యాక్ట్ 2012 ఆర్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాక్ట్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ పాష్ యాక్ట్ అంటాం ఆఫ్ 2013-15. And also juvenile justice 2015. So ఇవన్నీ క్రిమినల్ లాకి సంబంధించిన యాక్ట్స్. అండ్ బై ద వే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ మాత్రం బోత్ సివిల్ లాస్ కి క్రిమినల్ లాస్ కి కూడా అప్లై చేస్తాం. సో వీ క్యాన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అదర్ సెక్షన్. Okay. For now, substantive laws and then the procedural laws. ఇంకా చాలా ఉంటాయి మనకి. సో కొన్ని యాక్ట్స్ లో బోత్ సబ్స్టాంటివ్ అండ్ ప్రొసీజరల్ ప్రొవిజన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. కొన్ని సెక్షన్స్ లో సబ్స్టాంటివ్, కొన్ని సెక్షన్స్ లో ప్రొసీజరల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడు ఒక యాక్ట్ టైటిల్ రాసినా కంపల్సరీగా ఇయర్ ఆఫ్ ఎనాక్ట్మెంట్ కంపల్సరీగా రాయాలి. Let's say Consumer Protection Act of 2019. Of course, yes. 2019. CPA First one 1986. ఎందుకంటే కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని వదిలేస్తే అది ఏ ఇయర్ అన్నది మనకు తెలియదు. దట్ ఈస్ వై క్లియర్ గా మన 2019 యాక్ట్ ఓల్డ్ యాక్ట్ ని రిప్లేస్ చేసేసింది. సో తప్పకుండా ఎప్పుడైనా ఒక యాక్ట్ పేరు రాసినప్పుడు టైటిల్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ అలాంగ్ విత్ ఇయర్ ఉండాల్సిందే. లెట్స్ సే సెక్షన్ 54 ఆఫ్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ 2019. అందులో ఏంటంటే ఒక నేషనల్ కన్స్యూమర్ కమిషన్ లో ఎవరో ఉంటారు, ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటాడు అండ్ దెన్ 2 మెంబర్స్ ఉంటారు అని ఉంటుంది దాంట్లో. కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 లో అసలు 54 అన్న సెక్షనే లేదు. సో లైక్ దట్ ఆ అంబిగ్విటీ లేకుండా ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక యాక్ట్ గురించి రాస్తున్నాం అంటే దాని ఇయర్ పక్కనే ఉండాల్సిందే, ఇయర్ ఆఫ్ ఎన్ యాక్ట్ ఉన్నది. బట్ రిమెంబర్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాయాలనుకుంటే 1949 అని రాసుకోవచ్చు. బట్ యూజువల్లీ వీ డోంట్ రైట్ దట్. వై? కాన్స్టిట్యూషన్ మాడిఫై అయ్యే ఛాన్స్ అయితే చాలా చాలా తక్కువ. సో యూజువల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి దానికి మాత్రం ఇయర్ ఆఫ్ ఎనాక్ట్మెంట్ రాయము. బట్ ఎక్సెప్ట్ దాట్ ఏ యాక్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఇయర్ ఆఫ్ ఎనాక్ట్మెంట్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే. అది అలవాటు చేసుకోండి, మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏఐబిలో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, అది ఏ యాక్ట్ కి సంబంధించింది అన్నది మీరు వెంటనే రిఫర్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్.
Okay. So these are the civil laws. Criminal laws. And within public laws, అంటే అందరికీ అప్లికబుల్ అయ్యే ఈ పబ్లిక్ లాస్ లో దెర్ ఈస్ అనదర్ బ్రాంచ్ మిస్లేనియస్, అంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పిన కేటగిరీలోకి రాని కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ లాంటివి. సంథింగ్ లైక్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆర్ లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ 1872. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ బోత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ లాస్, రెండిట్లో కూడా మనకి యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ దెన్ టాక్సేషన్, ఇన్సూరెన్స్, ల్యాండ్ లాస్, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ లాస్, ఎందుకంటే ఇట్ క్రియేట్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ ద సిటిజన్స్. బట్ అవి క్రిమినల్ లాస్ కాదు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, సమ్టైమ్స్ వీ క్యాన్ కాల్ సమ్ ఆఫ్ దమ్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాస్. అండ్ ఈ కేటగిరీస్ కాకుండా స్పెషల్ కేటగిరీస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ప్రైవేట్ లాస్. సో ప్రైవేట్ లాస్, దే డీల్ విత్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సిటిజన్స్ విత్ ఇన్ ఇండివిజువల్స్. అండ్ ఇందాక చూసాం ఒక కేసు, సరిత వర్సెస్ వెంకట సుబ్బయ్య. సో ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఇట్స్ డీలింగ్ విత్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్. సో దాట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రిలేటెడ్ టు ప్రైవేట్ లా. నెక్స్ట్, ఈ ప్రైవేట్ లాస్ లో basically they are the civil laws, and within a civil laws law there is one more category, a special category of civil laws, which is the personal laws. Let's finish personal laws first. Personal laws అంటే a particular group of people కి మాత్రమే applicable అవుతాయి. Let's say in India most of the personal laws and all of the personal laws are religion based, like Hindu laws, Muslim laws, Christian laws, and etc. So they are also the family laws. Personal laws and family laws and okate, and they are applicable only to a group of people. Let's say Hindu laws, like Hindu Marriage Act of 1955, Succession Act of 1956, and then Hindu Minority and Guardianship of 1956, and Adoption and Maintenance Act of 1956. ఇలాంటివన్నీ కూడా హిందూ లాస్ కి సంబంధించినవి. దే ఆర్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు హిందూస్. సో దే కమ్ అండర్ దీస్ పర్సనల్ లాస్. అండ్ బేసికలీ ఫ్యామిలీ లాస్ అన్ని దేనికి డీల్ చేస్తాయంటే మ్యారేజ్, dissolution of marriage, legitimacy of child, legitimate child unde rights enti, illegitimate child rights enti, adoption, alimony and maintenance, succession, etc. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నిటిని మనం ఫ్యామిలీ లాస్ పిలుస్తాం. ఫ్యామిలీ లాస్ ఆర్ పర్సనల్ లాస్. అండ్ హిందూ లా కోడ్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి బోల్డ్ అని లాస్ ఉంటాయి. ముస్లిం లాస్ కి సంబంధించి కూడా చాలా లాస్ ఉన్నాయి. యూ వాంట్ అ లిస్ట్. హిందూ లాస్, Hindu Adoption and Maintenance Act, Hindu Marriage Act, Hindu Minority and Guardianship Act, Hindu Succession Act, Christian Marriages Act, and Dissolution of Muslim Marriages Act, and then Indian Succession Act, which is secular. ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి అది పర్సనల్ లాస్ లోకి రాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే దాంట్లో నాట్ ఫర్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎనీబడి ఇన్ ఇండియా if they want to marry without any religious restrictions, then they can go for Indian Special Marriages Act. Sorry. Right. Then coming to civil issues. Civil law. So it is a law governing the relationship between two persons. Can be of many types, like contractual, or along with contracts, the procedural aspects of the same will be specific relief act,
And then partnerships, sale of goods, negotiable instruments, torts. Tort is a civil wrong. It is a kind of civil issue that is not covered under breach of contract or any other well-known civil issue. And here in torts, the major objective is unliquidated damages, like nashta pariharam. సో ఎలాగో తప్పు జరిగిపోయింది, ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడమో లేదా పనిష్ చేయడమో కాకుండా గివ్ అస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపన్సేషన్. సో అది లా ఆఫ్ టాట్స్. అండ్ అందులో మనకు మళ్ళీ స్పెషల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, లైక్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్. సో మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కూడా మనకి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ కానీ కాంపన్సేషన్ రిలేటెడ్ కానీ ఉన్నాయి, దే ఆల్ కమ్ అండర్ లా ఆఫ్ టాట్స్. దెన్ ప్రాపర్టీ లాస్. ప్రాపర్టీ లాస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, దానికి సంబంధించి మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కాపీ రైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్, డిజైన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఎట్సెట్రా. సో అవన్నీ పేటెంట్స్, ఎస్. సో అవన్నీ మనకి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ వస్తాయి. సో దే ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ ప్రాపర్టీ లాస్. And we can say limitation is also kind of a procedural aspect of civil issues. Limitation. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ జరిగింది, రైట్ వైలేట్ అయ్యింది, అండ్ ఎంత టైం లోపు మనం దాన్ని రిడ్రెస్ చేసుకోవాలి. సో దాట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ద లిమిటేషన్ యాక్ట్. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 20 years or 30 years వచ్చి దట్ వాస్ అ రైట్, దట్ వాస్ మై రైట్ అని అంటే దట్స్ నాట్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ appreciated in the courts. And these are the personal laws and the civil laws. Along with these public and private laws kaakunda, there are some other classifications which do not come under any of this. Something like ADRs, adi judicial system ki sambandhinchina acts annamata. ADRs, public interest litigations, or professional ethics that we must know as advocates. Media law, labor laws, then commercial laws, etc. So there are some categories of laws which do not come under this. I mean, sometimes they may come under both, or sometimes they're totally unrelated. So these are the different kinds of laws that we have, that we come across. ఆల్మోస్ట్ ఇందులో అన్ని కూడా మనకి LL.B అండ్ BA/LL.B కోర్సెస్ లో మేజర్ సబ్జెక్ట్స్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ AIBE లో కూడా ఇవి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సిలబస్. ఇప్పుడు ఒకసారి సిలబస్, AIBE సిలబస్. ఇది AIBE 17 కి సంబంధించిన సిలబస్ మనకి వెబ్సైట్ లో దొరుకుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో లెట్స్ చెక్ దట్. ఫస్ట్ వన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ లా, 10 marks, 10 questions. Then IPC 8, CRPC 10, CPC, okay, civil procedure. So civil law substantial laws ivi, and procedural ko vachesariki you have the CPC 1908. So that carries CPC 10 marks. Evidence 8,
ADRs 4, family laws 8, public interest litigation 4, administrative law 3, professional ethics 4, company or commercial laws 2, and of course cyber 2, labor and industrial laws 4, law of torts including Motor Vehicle and Consumer Protection Act 5, taxation 4, contract specific relief property laws altogether 8, land acquisition and land laws 2, IPRs 2. So ఇది మన AIBE syllabus. So these are the topics that we have to concentrate. And the cutoff already చూసాం 40 and 45 ఉన్నాయి. సో మినిమం 50 వరకు మనం టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. అండ్ ఆ 50 కవర్ అవ్వాలంటే ఇందులో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ రావాలి? కాన్స్టిట్యూషన్, ఐపీసీ, సిఆర్పిసి, సిపిసి, ఎవిడెన్స్, ఫ్యామిలీ లాస్, లా ఆఫ్ టాట్ అదొకటి ఈజీ, కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ ఈజీ. సో ఇలా జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ కవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే కంపెనీలో అసలు కంపెనీస్ యాక్ట్ ఒకటే 250 పేజెస్ ఉంటుంది ఒక్క యాక్ట్. అంతా చదివితే 2 మార్క్స్. ఆర్ ఈవెన్ ఆ బేర్ యాక్ట్ తీసుకెళ్లాలన్నా కొంచెం హెవీగానే ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఫోకస్ ఆన్ యాక్ట్స్ విత్ మోర్ మార్క్స్. సో వాటి మీదే ఇప్పుడు మన కోర్స్ కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అండ్ సోన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా, ఐపీసీ, సిఆర్పిసి, సిపిసి 1 by 1 అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్నాయో ముందు అవి ఫినిష్ చేసేద్దాం. దాని తర్వాత ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ 1 by 1 క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో దాట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్లాస్కి మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఈ ఫ్లో చార్ట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్? వన్స్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ క్లియర్, దెన్ మీకు ఒకవేళ ఏదైనా క్వశ్చన్ అది ఏ బేర్ యాక్ట్లోది అన్నది మీకు తెలియకపోతే మీరు ఈజీగా వెంటనే అది తీసుకుని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్లో ఐడియా ఉంటే. అందుకనే ఫస్ట్ క్లాస్ ఈ టాపిక్తో స్టార్ట్ చేసాం.